Hey everyone, welcome back. So, in this video, we are going to talk about two very important practical tests in electrical machines. అవి ఏంటంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఆన్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో, ఫస్ట్ లెట్ us know వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అసలు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటి? సి పేరులోనే ఉంది ట్రాన్స్ఫర్. అదేం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని టూ సర్క్యూట్స్ మధ్యలో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అంటే ఒక సర్క్యూట్ నుంచి ఇంకో సర్క్యూట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ని వాడుకుంటూ అనే ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ చేస్తుంది. ఇది ఇది ఐదర్ స్టెప్స్ అప్ ఆర్ స్టెప్స్ డౌన్ యూజింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. స్టెప్ అప్ అంటే ఏంటంటే వోల్టేజ్ అనేది ఇన్ సెకండరీ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్టెప్ డౌన్ అంటే వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దాట్ ఈస్ వాట్ అ ట్రాన్స్ఫార్మర్ డస్. Okay, it is an electrical device that transfers electrical energy between two circuits using electromagnetic induction and keeping the frequency constant. Frequency power constant ఉంటుంది, frequency constant ఉంటుంది. So that is what a electrical transformer is. ఓకే, మనం అనుకున్నాం కదా పవర్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు సేమ్ ఉంటాయి వితౌట్ చేంజింగ్. అండ్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ ఏసీ సర్క్యూట్ టు అనదర్ ఏసీ సర్క్యూట్ బై ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద వోల్టేజ్. ఇంక్రీజింగ్ వోల్టేజ్ అయితే స్టెప్ అప్ అంటాం, డిక్రీజింగ్ అయితే స్టెప్ డౌన్ అంటాం. దాట్స్ ఫైన్. సో బేసికల్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏంటంటే ప్రైమరీ సైడ్ ఉంటుంది, సెకండరీ సైడ్ ఉంటుంది, అండ్ బోత్ ఆర్ wounded అరౌండ్ కోర్. దిస్ కోర్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫ్రమ్ థిన్ లామినేషన్స్ ఆఫ్ సిలికాన్ స్టీల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే సో దీన్ని మనము ప్రైమరీ సైడ్ అంటాం అండ్ దీన్ని సెకండరీ సైడ్ అంటాం. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ప్రైమరీ, రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి సెకండరీ, అట్లేం లేదు. ఎక్కడనైతే ఏ సైడ్ అయితే మనము సోర్స్ అప్లై చేస్తామో, సోర్స్ వోల్టేజ్ సప్లై ఇస్తామో ఆ సైడ్ని ప్రైమరీ అంటాం. ఎక్కడనైతే లోడ్ ఉంటుందో దాన్ని సెకండరీ అంటాం. సో నేను ఇక్కడ లోడ్ బదులు నేను ఇక్కడ లోడ్ పెట్టి ఇక్కడ బదులు ఇక్కడ లోడ్ పెట్టి నేను ఇక్కడ సప్లై ఇచ్చాను అనుకోండి, వోల్టేజ్ సప్లై. ఇక్కడ నేను వోల్టేజ్ సప్లై ఇస్తున్నా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ప్రైమరీ సైడ్ అవుతుంది, ఇది సెకండరీ సైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ హౌ సో బేసికలీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ప్రైమరీ సైడ్ అండ్ సెకండరీ సైడ్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ పార్ట్ ఇది షంట్ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇది కోర్ని ఇలా మనం సర్క్యూట్లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీన్నే ఎగ్జైటింగ్ బ్రాంచ్ అంటాం. సో ఇక్కడనే మ్యాగ్నటైజింగ్ జరుగుతుంది. సో బేసికలీ కోర్లోనే కదా మ్యాగ్నటైజింగ్ అయ్యేది. ఫైన్, లెట్స్ గో హెడ్ అండ్ లెట్స్ సీ ద పారామీటర్స్ హియర్. అసలు ఇక్కడ ఉన్న పారామీటర్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ వస్తే R1 అని ఉంది, దిస్ ఈజ్ R1. సో అదేంటంటే ప్రైమరీ సైడ్ వైండింగ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. నార్మల్గా మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఎట్లుంటుంది, ఇలా ఒక కోర్ షీట్స్ ఉంటాయి, అది లామినేటెడ్ షీట్స్ సిలికాన్తో, ఇలా మల్టిపుల్ షీట్స్ ఉంటాయి. వీటి చుట్టూ ఇలా వైండింగ్స్ చుట్టుంటాయి. ఇక్కడ ప్రైమరీ సైడ్, దిస్ ఇస్ సెకండరీ సైడ్. ఓకే, కోర్ అనేది మ్యాగ్నటైజింగ్, అంటే కోర్ నుంచి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం సోర్స్ అప్లై చేస్తాము. ఇక్కడ ఒక సోర్స్ ఉంటుంది. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ దిస్? ఓకే, ఐ జస్ట్ మూవ్ దిస్ థింగ్. అండ్ ఇక్కడ మన లోడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్. సో దీన్ని మనం సర్క్యూట్ లాగా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి, ఈజీగా అనలైజ్ చేయడానికి సర్క్యూట్ లాగా డ్రా చేస్తున్నాం కదా, అది ఇది. ఓకే, ఫైన్. సో మన వైండింగ్స్కి రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, రియాక్టెన్స్ ఉంటుంది, సో కొంచెం ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ R1 అనేది ప్రైమరీ సైడ్ వైండింగ్ రెసిస్టెన్స్, X1 అనేది ప్రైమరీ సైడ్ వైండింగ్ లీకేజ్ రియాక్టెన్స్, అండ్ R2 అనేది సెకండరీ సైడ్ రెసిస్టెన్స్, X2 అనేది సెకండరీ సైడ్ వైండింగ్ లీకేజ్ రియాక్టెన్స్, అండ్ ఇక్కడ RC వచ్చేసి కోర్ లాస్ రెసిస్టెన్స్, అండ్ XM వచ్చేసి ఇక్కడ XM ఉంది కదా, that is magnetizing reactance. Okay, we'll say about everything. ఇక్కడ ఈ ప్లస్ మైనస్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ప్లస్. సో this is a representation for our source applying voltage V1, and then ఇక్కడ E1 అనేది మన induced voltage at primary side. సో ఇక్కడ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ పొలారిటీ ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్.
ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఇది మ్యూచువల్లీ ఇండక్టెడ్. ఇది మ్యూచువల్ E1 అనేది ఇక్కడ ఇండక్ట్ అయింది, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్. E2 అనేది మ్యూచువల్లీ ఇండక్టెడ్ వోల్టేజ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ V2. సో దిస్ V2 అనేది ఏంటంటే వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లోడ్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అయిందో అది. ఓకే, ఫైన్. దిస్ ఇస్ అండ్ N1 N2 అనేది రేషియో ఆఫ్ టర్న్స్ రేషియో. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ రేషియో N1 అనుకుంటే, అండ్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ రేషియో N2 అనుకుంటే, ద రేషియోని టర్న్ రేషియో అంటాం. దిస్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇస్తారు మనకి. ఓకే, దిస్ ఇస్ బేసికలీ వాట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈస్. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ. సో and yeah, so now you might be wondering why do we even need this. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం యాక్చువల్లీ ఈ వీడియో అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ గురించి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ పైన ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది. అసలు మీరు అనుకోవచ్చు, యూ మైట్ బి వండరింగ్ దట్ అసలు ఎందుకు ఈ టెస్ట్లు అవసరం అంటే, వెల్ హియర్స్ ది థింగ్. మన రియల్ లైఫ్లో అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఐడియల్గా ఉండదు. ఒక ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనే దానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే బేసికల్లీ ఇట్ హ్యాస్ we assume that ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో లాసెస్ ఉండవు, ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఉండవు అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, బట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ అలా కాదు, లాసెస్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. మెయిన్ అజంప్షన్స్ ఏంటంటే ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రైమరీ సెకండరీ వైండింగ్ లాసెస్ అనేటివి ప్రైమరీ సెకండరీ వైండింగ్స్కి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు, మీన్స్ నో లాస్ ఇన్ వైండింగ్స్. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి లీకేజ్ ఫ్లక్స్ ఉండదు. ఇంకోటి వచ్చేసి మన కోర్ యొక్క పర్మియబిలిటీ అనేది ఇన్ఫైనైట్. లైక్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫైనైట్ అంటే ఏంటంటే అదేంటంటే దానికి జీరో అది లైక్ యూనో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని కంప్లీట్లీ అది పర్మిట్ చేస్తుంది, ఏం రెసిస్ట్ చేయదు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ని. సో దాన్ని ఇన్ఫైనైట్ పర్మియబిలిటీ అంటాం. అంటే నీకు ఒక మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అనేది అవసరం లేదని అర్థం అనమాట, జీరో మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్. నెక్స్ట్ కోర్ లాస్ ఏమి ఉండదు. ఇవన్నీ అజంప్షన్స్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. సో మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అంటే ఏంటంటే కరెంట్ రిక్వైర్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద నెసెసరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. సో ఏవైతే మెటీరియల్స్కి పర్మియబిలిటీ తక్కువ ఉంటుందో దానికి మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే నువ్వు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పంపించడానికి నువ్వు మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ని పంపిస్తావు, అది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే దాట్స్ ద థింగ్. I want to give you a clarity about why do we need more magnetizing current for low permeable things. Let me just look into it. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే మనకు అసలు ఎందుకని మన లో పర్మియబిలిటీ మెటీరియల్స్కి ఎక్కువ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ కావాలని అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పర్మియబిలిటీని ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కండక్టివిటీలా చూడాలి. సో ఒక మెటీరియల్కి లో పర్మియబిలిటీ ఉందంటే ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ రెసిస్టింగ్ మోర్, కండక్టివిటీ చాలా లెస్ ఉందని అర్థం. మ్యాగ్నెటిక్ పర్మియబిలిటీ ఈజ్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్టివిటీ, సారీ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ కండక్టివిటీ ఇలా చూసుకోవాలి. సో పర్మియబిలిటీ తక్కువ ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి, కండక్టివిటీ తక్కువ ఉంది, సో ఇట్ రెసిస్ట్స్. సో టు ఓవర్కమ్ దాట్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ అచీవ్ ద డిజైర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్, మనం వీ హ్యావ్ టు పుష్ హార్డర్ విత్ మోర్ కరెంట్. అందుకనే ఎక్కువ కరెంట్ అవసరం ఉంటుంది. ఐ థింక్ యూ గాట్ ద పిక్చర్, యూ గాట్ ద ఐడియా. సో ఇప్పుడు అదే, సో ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ హై permeability, like infinite permeability. So it allows every magnetic field, resistance జీరో అని అర్థం అనమాట. అది ఐడియల్కి. బట్ రియల్ లైఫ్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్ని ఐడియల్గా ఉండవు. ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ ఐడియల్, దే హ్యావ్ లాసెస్, వాటిలో లాసెస్ ఉంటాయి, వాటికి ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ థింగ్స్ లైక్ ఎఫిషియన్సీ కానీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ వితౌట్ ఫిజికలీ లోడింగ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైం, మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. అండ్ ఈ రెండు టెస్ట్లు అనేటివి దర్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ వీ ఫైండ్ ఇట్. అండ్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. So before going into our equivalent circuit, I want you to understand one more concept, that is turns ratio and transformer ratio. It is very important for you to understand the difference between these two. చాలా మంది ఈ రెండు సేమే అనుకుని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకే, సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దంటే లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దాట్. అసలు మన టర్న్ రేషియో అంటే ఏంటంటే రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ టు సెకండరీ.
సో ఎన్పి బై ఎన్ఎస్. ఎన్పి అంటే మన ఎన్1, ఇంతకుముందుకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ సైడ్ ఎన్1 అని. సో దీన్ని మనము సింపుల్గా ఎన్1/n2 అనుకోవచ్చు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ సైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ సెకండరీ సైడ్. ఇది టర్న్స్ రేషియో. దీన్ని నార్మల్లీ జనరల్‌గా మనము చదువుకునేటప్పుడు క్లాసెస్‌లో గానీ, బుక్స్‌లో గానీ ఏతోని డినోట్ చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇన్ ఫార్ములాలో మనం ఈ ఏ నొటేషన్ అని వాడతాం. డైరెక్ట్ ఎన్1/n2 అని రాయకుండా ఏ లాగా రాస్తాం. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కూడా ముందు ఇంకా ఫార్ములాస్ వస్తాయి. రిఫరింగ్ టు ప్రైమరీ సర్క్యూట్, రిఫరింగ్ టు సెకండరీ సర్క్యూట్, అందులో ఫార్ములాస్‌లో మనం ఏని వాడతాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ రేషియో అంటాం. అదేంటంటే రేషియో ఆఫ్ సెకండరీ వోల్టేజ్ బై ప్రైమరీ వోల్టేజ్. నార్మల్‌గా ఏంటంటే, నార్మల్‌గా మన లెట్ మీ జస్ట్ సో నార్మల్‌గా మనము ట్రాన్స్‌ఫార్మర్స్‌లో ఇచ్చే వోల్టేజ్ అనేది అది ఒక సైనూసోయిడల్ వేవ్ లాగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఏసీ వోల్టేజ్ ఇస్తున్నాం కదా! డైరెక్ట్ డీసీ కరెంట్ కాదు, డీసీ వోల్టేజ్ కాదు ఇది, ఏసీ వోల్టేజ్. సో అది ఎట్లుంటుందంటే ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ యాంప్లిట్యూడ్. దాన్ని వీమాక్స్ అనుకుందాం. మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. అండ్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ సమ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఫేజ్ ఇస్ π/2. సమ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఈక్వేషన్? సో ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ v in equals to vmax sin of omega t plus π/2. సో ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఇది మన వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ ఫ్లక్స్ కూడా ఇదే రకంగా 5 ఈక్వల్స్ టు సమ్ 5 మ్యాక్స్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ ఏ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అవర్ ఫ్లక్స్ అండ్ అవర్ వోల్టేజ్. సో దాట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ π/2. సో ఫ్లక్స్ దాంట్లో మనము వీ కెన్ రైట్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. ఓకే, సో యా, సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. ఇది ఫ్లక్స్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో వోల్టేజ్ లీడ్స్ ఫ్లక్స్ బై π/2 యాజ్, ఎందుకంటే ఇది ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ కాబట్టి. అంటే మనము ఇక్కడ మనం ప్యూర్లీ ఇండక్టివ్ అంటున్నామంటే ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కేసులో చెప్తున్నాను అనుకోండి. సో దెన్ v1 ఈక్వల్స్ టు e1 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ n1 d5/dt. కంగారు పడకండి, ఈక్వేషన్ చూసి ఏంటా అని. ఫస్ట్ v1 అంటే మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనుకున్నామా? ట్రాన్స్ఫార్మర్, నో సారీ, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ సర్క్యూట్, సారీ, ట్రాన్స్ఫార్మర్ సర్క్యూట్ ఉండే కదా. సో బేసికలీ v1 ఏంటంటే మనం సప్లై చేసే వోల్టేజ్. e1 అనేది ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ ఇన్ ప్రైమరీ సైడ్. నేను ఇంతకుముందుకు చెప్పిన కదా, ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ ఇన్ ప్రైమరీ సైడ్, అది e1. నెక్స్ట్ n1 ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ సైడ్. d5/dt అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 5 విత్ రెస్పెక్ట్ టు t. సో బేసికల్లీ ఈక్వేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్, సో బేసికల్లీ ఈక్వేషన్ అనేది మనకి ఫ్యారడేస్ లా నుంచి వచ్చింది. ఫ్యారడే లా ఏం చెప్తుంది? ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రో ఏ కండక్టర్ లూప్ ఇండ్యూసెస్ అండ్ ఈఎంఎఫ్. సో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది టు ద సప్లైడ్ వోల్టేజ్. సో దట్స్ వై వీఆర్ గెట్టింగ్ టు ద యాక్చువల్ సపరేట్ వోల్టేజ్ కాదు, టు ద వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ టు ద ఫ్లక్స్. యాక్చువల్లీ ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకి మన ఇండ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్లా ఉంటుంది, ఇన్ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ d5/dt, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వీ గాట్ ద ఈక్వేషన్. అండ్ సిమిలర్లీ v2 అంటే మన వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోడ్, అక్కడ కూడా దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు E2. అండ్ ఎందుకని E2కి ఈక్వల్ అంటే, మన ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లోపల, లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఈ సర్క్యూట్ చూసుకున్నట్లయితే, ఈ సర్క్యూట్ అనేది
దిస్ ఇస్ సర్క్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్ ఐడియల్ కేస్ కాబట్టి మనకి రెసిస్టెన్సెస్ లీకేజ్ రియాక్టెన్సెస్ ఏమీ లేవు. సో ఇక్కడ V1 ఈక్వల్స్ టు E1 అవుతుంది. అదే మనకి రెసిస్టెన్సెస్ రియాక్టెన్స్ ఉంటే E1 అవుతుంది. E1 అదే మనకి రెసిస్టెన్సెస్ రియాక్టెన్సెస్ ఉంటే V1 ఈక్వల్స్ టు V1 వాల్యూ మారిపోతుంది. V1 ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ జెడ్. అంటే ఇక్కడ ఒక కరెంట్ I ఫ్లో ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఇది I అనుకోండి. అండ్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్సెస్ అండ్ ఇండక్టెన్సెస్ ఉంది. సో V1 ఈక్వల్స్ టు E1 ప్లస్ I1 ఇంటూ జెడ్. జెడ్ అంటే ఇంపిడెన్స్. జెడ్ ఈక్వల్స్ టు R ప్లస్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ దిస్? Z equals to R plus JX. ఓకే, సో అది సంగతి. సో అలా అవుతుంది. సో మనం నార్మల్ దాంట్లో తీసుకుంటే, నార్మల్ ఐడియల్ దాంట్లో తీసుకుంటే విల్ బి గెటింగ్ టూ ఈక్వేషన్స్. V1 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ N1 d phi by dt, V2 ఈక్వల్స్ టు మైనస్ N2 d phi by dt. సో if we take the ratio of that V1 by V2, then V1 by V2 will be N1 by N2. Okay, that is how we got the turns ratio. So this is turns ratio, and inverse of this is transformer ratio. Okay, this is denoted with K. Fine, let's go ahead. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది అదే అనమాట. V1 by V2, V1 by V2 that is equals to E1 by E2, that is equals to N1 by N2. Fine, shall we go ahead? సో ఇది ఇలా వచ్చింది అనమాట టర్న్స్ రేషియో. ఓకే, దాట్స్ ద బేసిక్ ఆఫ్ దాట్. సో ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అండ్ టర్న్స్ రేషియో. యూ కెన్ సీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో. సో ఇదేంటి V2 by V1. నార్మల్గా మనం ఎంత చూసినాక V1 by V2 అంటే N1 by N2. సో V2 by V1 ఏంటి? N2 by N1. ఇదేంటి? N2 by N1. ఇదేంటి? 1 by A. Okay, they both are inversely proportional అనమాట. Fine, let's go ahead into equivalent circuit parameters. So we already discussed why do we need this equivalent circuit అనేది ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. రియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ నాట్ ఐడియల్. సో ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో అజంప్షన్స్ అన్ని చెప్పిన, కాపర్ లాసెస్ ఉన్నాయి, కోర్ లాసెస్ ఉన్నాయి, లీకేజ్ ఫ్లక్స్ ఉండదు, ఇన్ఫైనైట్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఇండక్టెన్స్ ఆర్ వీ క్యాన్ సే పర్మియబిలిటీ, అండ్ ఇంకొకటి 100% ఎఫిషియన్సీ. ఇవన్నీ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క అజంప్షన్స్. బట్ రియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అలా ఉండవు. రియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ రియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో ఇంపర్ఫెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మనము we represent a real transformer using an electrical circuit that models these effects. దీన్నే ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని అంటాం. ఓకే, సో దీని నుంచి ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, మన లాసెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లాసెస్లో 2 types ఉంటాయి మనకి, కాపర్ లాసెస్ అండ్ కోర్ లాసెస్. I hope you are able to see. So copper losses and core losses. సో మనం ఇంతకుముందుకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూసినాం కదా. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్లో మనం వైండింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ మన కోర్ ఉంది. సో ఈ కోర్లో వచ్చే లాసెస్ని కోర్ లాసెస్ అంటారు, ఆర్ ఐరన్ లాసెస్ అని కూడా అంటాం. ఈ కోర్ లాసెస్ దేని వల్ల వస్తాయి అంటే బేసికలీ 2 types ఆఫ్ థింగ్స్ వల్ల వస్తాయి. ఒకటి ఎడ్డీ కరెంట్స్. ఎడ్డీ కరెంట్స్ వల్ల వస్తుంది. ఎడ్డీ కరెంట్స్ అంటే సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్. సో సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ అనమాట. అవి వాటి వల్ల వస్తుంది ఒక లాస్. ఇంకొకటి హిస్టెరిసిస్ లాస్. ఓకే, ఓకే, ఇంకోటి హిస్టెరిసిస్ లాస్. సో బేసికలీ ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ డిసపేటెడ్ యాజ్ హీట్. సో సర్క్యులేటింగ్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ అనేది హీట్ లాగా డిసిపేట్ అవుతుంది. సో that energy is a loss, that is a wastage. So that's why they are called losses, type of loss, eddy current loss. సో ఇదేంటంటే మన కండక్టివ్ కోర్లో
మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ సర్క్యులేటింగ్ కరెంట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి, వీటి వల్ల హీట్ వస్తుంది. తర్వాత హిస్టెరిసిస్ లాస్ అంటే ఏంటంటే the energy wasted as heat due to the internal molecular friction and lagging of magnetic induction behind the magnetizing force during the cycles of magnetization and demagnetization. So basically ఏంటంటే there are some kind of magnetic materials లో మీకు ఐడియా ఉంటే you will be able to understand this. So basically let me just explain you. So basically ఏ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అయినా డొమైన్స్ అని ఉంటాయి, మ్యాగ్నెటిక్ డొమైన్స్ అని. You can think of them as some regions. ఓకే, సో ఆ ప్రతి మ్యాగ్నెటిక్ డొమైన్కి ఒక డైరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది, ఓరియంటేషన్ డైరెక్షన్ అనేది ఇట్లా అన్ని ఎలానే ఉంటాయి. సో ఇలా ఇలా సమ్ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, ర్యాండమ్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయి. సో అలా ఇది మొత్తం మెటీరియల్ మొత్తం అలానే ఉంటాయి. సో మనం ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేస్తామో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అన్ని డొమైన్స్లో ఉన్న యారోస్ అన్నిటిని ఈ డైరెక్షన్లో, అంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో ఆ డైరెక్షన్లో వచ్చేటట్టు ఫోర్స్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇనిషియలీ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది, సో ఇప్పుడు ఇది స్ట్రైట్ హారిజంటల్ అయిపోతుంది. అన్ని డొమైన్స్లో డైరెక్షన్ అనేది ఇలా అవుతుంది. సో దీన్ని మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డొమైన్స్ని ఫోర్స్ చేస్తుంది వాటి డైరెక్షన్. సో మనం ఒకవేళ ఈ ఫీల్డ్ తీసేస్తే అవన్నీ నార్మల్ ర్యాండమ్గా మళ్ళీ ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతాయి వాటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేటివి. అంటే ఫీల్డ్ లైన్ కాదు, దాని డైరెక్షన్ అని ఓరియంటేషన్ అనేది. సో ఈ మ్యాగ్నటైజేషన్ డీమ్యాగ్నటైజేషన్ నార్మల్గా ఏంటి, మన ఏసీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అదేంటి చేంజింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ ఒక డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకో డైరెక్షన్లో పోతుంది. సో ఇలా దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇవి డీమ్యాగ్నటైజ్ అవుతుంది. సో ఇలా అయినప్పుడు కొంత హీట్, ఇంటర్నల్ మాలిక్యులర్ ఫ్రిక్షన్ వల్ల కొంత హీట్ అనేది డిసిపేట్ అవుతుంది, అండ్ దాన్నే మనం హిస్టెరిసిస్ లాస్ అంటాం. ఓకే ఫైన్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, సో అదనమాట. తర్వాత మనం ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ నుంచి ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, వోల్టేజ్ లాసెస్, కరెంట్ బిహేవియర్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ దగ్గర ఎలా వర్క్ అవుతుంది మన ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో వితౌట్ ఫిజికల్లీ టెస్టింగ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎవ్రీ టైం, ప్రతిసారి ట్రాన్స్ఫార్మర్ని టెస్ట్ చేయకుండా ఫిజికల్లీ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దెమ్ యూజింగ్ దిస్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ వాట్ అన్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ లుక్స్ లైక్. నార్మల్గా మనం ఇంతకుముందు చూసింది అయితే దిస్ ఈస్ ఇది యాక్చువల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నొటేషన్. సో మనము ఇలా ఉన్నప్పుడు సాల్వ్ చేయడం కష్టం, సో మనం దానికోసం అని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఫైన్, లెట్స్ గో. సో బేసికలీ నేను ప్రతిదీ బేసిక్ నుంచి చెప్తున్నా కాబట్టి టైం ఎంత పడుతుంది. నేను డైరెక్ట్ మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది, డైరెక్ట్లీ చెప్పగలను అంటే యూ కెన్ జస్ట్ స్కిప్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ నో అండ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్. ఓకే, if possible I'll put timelines in the comments or description, you can go through that. Okay, next equivalent circuit referred to primary. So basically referred to primary and referred to secondary అని ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, రిఫర్డ్ టు ప్రైమరీ, రిఫర్డ్ టు సెకండరీ అంటే బేసికల్లీ ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ తీసేసి వీటిని కనెక్ట్ చేసేస్తాం. ఓకే, ఐదర్ ఈ రెండింటిని తెచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం, ఆర్ ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్ళి, అంటే ఈ పార్ట్ని అంతా తీసుకెళ్ళి ఇదంతా తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం. 2 ways. సో ఇందులో ఒక వే వచ్చేసి ఓకే, సో ఇందులో నేను ఈ పార్ట్ తీసేసి నేను ఈ 2 రెసిస్టెన్సెస్ని అండ్ మన లోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసిన. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు అంటే రిఫర్ టు ప్రైమరీ సైడ్ అంటాం, ఎందుకంటే ప్రైమరీ సైడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇఫ్ నేను ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ తీసుకొని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని రిఫరింగ్ టు సెకండరీ సైడ్ అంటాం. సెకండరీ సైడ్ అన్ని రిఫర్ అవుతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీటి వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి, ఈ ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇంపిడెన్స్ అంటే రియాక్టెన్సెస్ యొక్క వాల్యూస్ అవి ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అది కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన కాన్సెప్ట్ నుంచి చేంజ్ అవుతాయి. సో అది కూడా చూద్దాం. సో ఇది మనం రిఫర్ టు ప్రైమరీ అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టినాం, అందుకని నార్మల్గా ఇక్కడ I2 R2 X2 అని రాయకుండా పైన డాష్ పెట్టారు, గమనించరా? ఆ పైన డాష్ పెట్టినామంటే ఇవి ఒరిజినల్ ఇక్కడ నుంచి కాదు, సెకండరీ సైడ్ నుంచి వచ్చినాయని అర్థం. ఇక్కడ పైన డాష్ చిన్న డాష్ లా పెట్టారు పైన. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి I2 R2 ఓకే,
సో ఐ థింక్ నేను మీకు ఇంకా అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేను అనుకుంటా. లెట్ మీ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు దీస్ థింగ్స్. ఓకే ఫైన్. యా, ఇక్కడ నుంచి మనకు వచ్చే కరెంట్ అనేది I1. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనకు వచ్చే కరెంట్ I1, ఇక్కడికి వెళ్ళే కరెంట్ I0. ఈ I0 అనేది ఏంటంటే నో లోడ్ కరెంట్. సో బేసికల్లీ దీన్ని నో లోడ్ కరెంట్ అని ఎందుకు అంటాము అంటే దీన్ని నో లోడ్ కరెంట్ అని ఎందుకు అంటామంటే మనకి మనం ఇక్కడ లోడ్ అనేది అప్లై చేస్తామా, ఈ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడే మనకి ఇక్కడ ఒక కరెంట్ అనేది ఆ, అంటే టు మ్యాగ్నటైజ్, అంటే ఇక్కడ లోడ్ అప్లై చేసింది అర్థమైంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఒక కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఈ కరెంట్ ఫ్లో అయిన దాని వల్ల ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ కరెంట్ని డిమాండ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఈ సర్క్యూట్ దీనికి రెస్పాన్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దే ఆర్ కనెక్టెడ్ మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఏంటి, ఇండక్టెన్స్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, వాటి అన్నిటి వల్ల ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఇది డిమాండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ డిమాండ్ చేసిన కరెంట్ ఇక్కడ ఫ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దీని వల్ల ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా కరెంట్ అనేది వస్తుంది I1. లేకపోతే నార్మల్లీ వితౌట్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్, ఏం మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్, ఏం లోడ్ లేకపోతే, ఇక్కడ జీరో లోడ్ ఉంటే జస్ట్ నీకు వచ్చే కరెంట్, నీకు ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ జస్ట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. దాట్ ఈజ్ I0. ఓకే, అందుకే I0ని నో లోడ్ కరెంట్ అంటాం. ఈవెన్ దో మనకి ఇక్కడ లోడ్ పెట్టిన తర్వాత కూడా ఈ బ్రాంచ్లో మాత్రం, ఇక్కడ మాత్రం మనకి I0 ఫ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి I0 ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, I0 అనేది మళ్ళీ 2 టైప్స్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఒకటి ఐసీగా, ఈ రెసిస్టెన్స్ కోర్ రెసిస్టెన్స్ అంటామా, ఇందులోకి ఐసీగా, ఇందులోకి ఐఎంగా మ్యాగ్నటైజింగ్. ఈ ఐఎంఏ మన మ్యాగ్నటైజింగ్ కాంపోనెంట్. ఈ కోర్ని మ్యాగ్నటైజ్ చేసే కరెంట్ ఉందో అదే ఈ ఐఎం. ఈ లీకేజ్ రియాక్టెన్స్ని మనము ఇలా ఇండక్టెన్స్తోని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఈ కోర్కు ఉండే రెసిస్టెన్స్ని ఆర్సీతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇందులోకి వెళ్ళే కరెంట్ అనేది ఐసీ కరెంట్, అదే మన ఎడ్డీ కరెంట్. సో ఇదే ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్, ఇది హిస్టెరిసిస్ లాస్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఫైన్. సో అదనమాట. దిస్ ఇస్ హౌ దిస్ థింగ్ ఇస్. నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే, సో ఇప్పుడు మనం రిలేషన్స్ రాద్దాం. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. దిస్ ఈస్ ద సప్లై వోల్టేజ్, దిస్ ఈస్ ద I1 కరెంట్ దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్, ఇందులోకి I0 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో మనం కేసీఎల్ కానీ కరెంట్, కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా, కిర్చాఫ్ జంక్షన్ లా అని ఉంటాయి కదా, సారీ కేసీఎల్ కేవీఎల్ వోల్టేజ్ లా, కరెంట్ లా. సో కరెంట్ లా కనుక పెడితే ఇక్కడ ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఇక్కడ మనకి I1 వస్తుంది, I0 పోతుంది, I2' పోతుంది. ఓకే, సో మనం ఎట్లా రాయొచ్చు దీన్ని ఇప్పుడు, I1 ఈక్వల్స్ టు I2' ప్లస్ I0. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ కరెంట్ ఈక్వేషన్, కేసీఎల్ నుంచి వచ్చే ఈక్వేషన్ ఇది. సో దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఇప్పటికైతే ఇది ఇలా వచ్చింది ఈక్వేషన్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఈ I2', R2', X2' వాల్యూస్ ఎలా కనుక్కుంటాం? సో బేసికలీ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ V2' తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ సైడ్. మనము ప్రైమరీ సైడ్ రిఫర్ చేసిన వోల్టేజ్ ఎంత, V2'. యాక్చువల్లీ సెకండరీ సైడ్ ఉండే వోల్టేజ్ ఎంత, V2, రైట్? సో మనకు ఒకటి లా ఉంది, V1/V2 ఈక్వల్స్ టు N1/N2, రైట్? V1/V2 ఈక్వల్స్ టు N1/N2, రైట్? సో ఇక్కడ V2', ఎందుకంటే ప్రైమరీ సైడ్ ఏముంది మనకి, V2'. V2'/V2 ఈక్వల్స్ టు N1/N2 అంటే, ఓ సారీ, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ దిస్. ఓకే, ఐ గెస్ ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు. V2'/V2 ఏంటి, N1/N2. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు మన V2' ఏమవుతుంది, V2' ఈక్వల్స్ టు N1/N2ని నేను A అని రాస్తున్నా, AV2. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ వోల్టేజ్ రిలేషన్.
దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం సెకండరీ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ ప్రైమరీ సైడ్కి వచ్చినప్పుడు వోల్టేజ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి. సో సింప్లీ ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ రిఫరింగ్ దిస్ సేమ్ థింగ్ టు సెకండరీ సైడ్, అక్కడ V1 అక్కడ వీటి వాల్యూ ఏం చేంజ్ కాదు. ఇక్కడ ఈ V1 ఉందో అది మారుతుంది, అది చేంజ్ అవుతుంది, V1 డాష్గా మారుతుంది. అప్పుడు V1 డాష్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, V1 డాష్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇంతకుముందుకు ఏమైంది, V2 డాష్ ఏమైంది, A ఇంటూ V2 అయింది. సో V1 డాష్ ఏమవుతుంది, V1 బై A అవుతుంది. ఎట్లా, సో బేసికల్లీ మనం ఇక్కడ V1 ఇది, దీన్ని మనం సెకండరీ సైడ్ రిఫర్ చేసినప్పుడు V1 డాష్, రైట్. సో V1 బై V1 డాష్ ఈక్వల్స్ టు A, V1 బై V1 డాష్ ఈక్వల్స్ టు N1 బై N2 కదా A. సో అప్పుడు V1 డాష్ ఏమవుతుంది, V1 బై A. ఓకే, సింపుల్, అండర్స్టాండ్, V1 బై A. సిమిలర్గా అలానే కరెంట్ చూద్దాం. సో కరెంట్ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది, V1 బై V2 ఈక్వల్స్ టు V1 బై V2 ఈక్వల్స్ టు, యాక్చువల్ నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా ఈ ఈ ఈ వీడియోలో. బేసికల్లీ V1 బై V2 ఈక్వల్స్ టు N1 బై N2 ఈక్వల్స్ టు I2 బై I1 అనమాట. N2 ఈక్వల్స్ టు I2 బై I1, I2 బై I1. ఓకే, సో ఇప్పుడు కరెంట్ చూస్తే I2 డాష్ సెకండరీ ప్రైమరీ సైడ్. సో I2 డాష్ బై I1 ఈక్వల్స్ టు A. సారీ, I2 ఈక్వల్స్ టు I2 డాష్ బై I2 ఈక్వల్స్ టు A. సో I2 డాష్ ఏమవుతుంది, సారీ ఐ ఆమ్ బీయింగ్ మిస్టేకెన్. యాక్చువల్లీ I2 బై అంటే సెకండరీ I2 బై I1 కదా, సెకండరీ దగ్గర ఉన్న కరెంట్ బై ప్రైమరీ దగ్గర ఉన్న కరెంట్ కదా, I2 బై I1 ఈక్వల్స్ టు A. ఇక్కడ మన I1 ఏంటి అంటే ఇక్కడ మన ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ I2 డాష్ ప్రైమరీ సైడ్. సో అప్పుడు I2 డాష్ ఏమవుతుంది, I2 బై A. సో మనం ఇక్కడ రిఫర్ చేసినప్పుడు బేసికల్లీ V2 విల్ బి A ఇంటూ V2. ఓకే, అండ్ I2 విల్ బి I2 బై A, I2 బై A. అండ్ R2 ఏమవుతుంది అప్పుడు, R అంటే ఏంటి, V బై R కదా, V ఏమో A టైమ్స్ మల్టిప్లై అయింది, I ఏమో A టైమ్స్ డివైడ్ అయింది. సో AV బై I బై A, సో A స్క్వేర్, సో A స్క్వేర్ R2 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ A స్క్వేర్ R2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ A స్క్వేర్ X2. సో సిమిలర్గా ఇలానే నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రైమరీ సైడ్ చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ approximate. So basically this is our equivalent circuit of a transformer referred to primary అనమాట. ఇక్కడ లోడ్ చూడొచ్చు. Let me just zoom out a bit, then you can see probably. Yeah, నెక్స్ట్ ఇది అప్రాక్సిమేట్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. అంటే ఇక్కడ మనకున్న ఈ దిస్ ఎగ్జైటింగ్ బ్రాంచ్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం షిఫ్ట్ చేసేస్తాం, ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం, బికాస్ ద వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ హియర్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ హియర్. దాట్స్ వై, దట్స్ అంటే వీఆర్ జస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ కాపర్ లాస్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి, కాపర్ లాస్ కాదు నార్మల్గానే విల్ మూవ్ దాట్. అంటే అప్రాక్సిమేట్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్కి దెర్ ఈజ్ సమ్ స్టెప్స్, కొన్ని అప్రాక్సిమేషన్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనమాట. సో యూ కెన్ సీ R1 అండ్ R2, X1 and R2 dash X2 dash. This is referred to primary side, ఎందుకంటే ప్రైమరీ సైడ్ కాబట్టి R2 డాష్ X2 డాష్ అని ఉంది కదా, లేకపోతే R1 నార్మల్గా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటంటే ఇవన్నిటిని రీప్లేస్ చేస్తాం. దేంతో రీప్లేస్ చేస్తాం, ఒక రెసిస్టర్ ఒక ఇండక్టర్తోని, జస్ట్ ఇండక్టర్తోని రీప్లేస్ చేస్తాం. ఈ రెసిస్టర్ని R ఈక్వలెంట్ అని అంటాం. R ఈక్వలెంట్ కామా
ప్రైమరీ సైడ్. ప్రైమరీ అంటే ప్రైమరీ రాస్తాం, సెకండరీ అంటే సెకండ్. ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వలెంట్. ఓకే, అదనమాట. టు సింప్లిఫై ద సర్క్యూట్, బేసికలీ సర్క్యూట్ సింప్లిఫై చేయడానికి. ఓకే, సో యా, దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆర్ ఈక్వలెంట్. సో ఇక్కడ నేను తీసుకున్న పిక్చర్లో వాళ్ళు 0 1 అని రాశారు, R01 X01, బట్ బేసికలీ దే మీన్ టు సే టు రిఫరింగ్ టు ప్రైమరీ the equivalent resistance. Okay, but it's that. So ఇది basically the concept of this equivalent circuit. So you can see this R equivalent అనేది మన R1 plus R2 dash తో వచ్చింది. మనం ఈ R1ని ప్లస్ R2 dash ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఈక్వలెంట్ R equivalent వస్తుంది. R equivalent, and if we add this x1 and x2 dash, then we'll get x equivalent. Okay, there is nothing complex here, the simple. And you can see that R1 అనేది primary resistance, secondary resistance, x1 అంటే primary leakage reactance, x2 అంటే secondary leakage reactance. We already know that. Next, this is equivalent circuit referred to secondary. Let's get into this. So ఇది equivalent circuit referred to secondary side. సో సెకండరీ సైడ్ కాబట్టి ఇవి చూస్తే పారామీటర్స్ V2 లానే ఉంది, x2 అలానే ఉంది. ఇవి ఏంటంటే ఈక్వలెంట్ పారామీటర్స్ అనమాట. ఇది ఎట్లా ఇక్కడ R02 ఏమొస్తుంది, R02 ఏంటంటే R02 ఇస్ R1 డాష్ ప్లస్ R1 డాష్ అని ఎందుకన్నా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిఫరింగ్ టు సెకండరీ. సో R1 ఏమవుతుంది, R1 డాష్ అవుతుంది. రిఫరింగ్ టు ప్రైమరీ అంటే R1 లానే ఉంటుంది, R2 డాష్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తెస్తున్నాం కాబట్టి దీని వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, R2 వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది, సేమ్ ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే I1 డాష్, V1 డాష్, I0 డాష్ అన్నీ లైక్ దీస్ ఆర్ రిఫర్డ్ పారామీటర్స్ అనమాట. ఇక్కడ మనం V1 డాష్ ఇంతమందికి మనము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం V1 డాష్ ఏమవుతుందని. సో ఏమవుతుంది, V1 డాష్ ఈక్వల్స్ టు A, రైట్. V1 బై V1 డాష్ ఈక్వల్స్ టు A. అప్పుడు V1 డాష్ ఏమవుతుంది, V1 బై A. అండ్ ఇంకోటి కరెంట్కి వచ్చేసరికి I1 డాష్ బై I1 డాష్ బై I1 డాష్ బై. I hope you are understanding the logic behind the equation that I am writing. నార్మల్గా మన ఈక్వేషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి V1 బై V2 ఈక్వల్స్ టు N1 బై N2 ఈక్వల్స్ టు I2 బై I1 అంటే సెకండరీ సైడ్ కరెంట్ బై ప్రైమరీ సైడ్ కరెంట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ I1 I2ని తీసుకుంటే, సో ఒరిజినల్ ప్రైమరీ సైడ్ కరెంట్ వచ్చేసి I1, ఇక్కడ సెకండరీ సైడ్ రిఫరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి వచ్చే కరెంటు I1 డాష్. ఓకే, సో I1 డాష్ బై I1 డాష్ బై సెకండరీ సైడ్ కరెంట్ బై ప్రైమరీ సైడ్ కరెంట్ ఈజ్ అవర్ టర్న్స్ రేషియో. సో I1 డాష్ ఏమవుతుంది, A ఇంటూ I1 అవుతుంది. ఓకే, I1 డాష్ ఏమవుతుంది, A ఇంటూ I1 అవుతుంది, A ఇంటూ I1 డాష్. ఇక్కడ V1 బై A. అప్పుడు రెసిస్టెన్సెస్ ఏమవుతాయి అంటే ఇక్కడ RM తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, RM ఈక్వల్స్ టు VM డాష్ బై IM డాష్. VM డాష్ ఏంది, VM బై A. IM డాష్ ఏంది, IM ఇంటూ A. సో RM ఏమవుతుంది, RM డాష్ ఏమవుతుంది, VM బై IM ఏమో మన RM అవుతుంది. అక్కడ A బై 1 బై A స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ A స్క్వేర్ RM. I hope you can do that calculation. I am just giving you the idea how the values come. ఇక్కడ ఇదేమవుతుంది, A ఇంటూ IM అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ IW డాష్ ఏమవుతుంది, ఆర్ I వైండింగ్ అని అర్థం. IC డాష్ ఏమవుతుంది, A ఇంటూ IC. సేమ్ కరెంట్స్ అన్ని ఏతో మల్టిప్లై అవుతాయి. సో మీరు ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకునే బదులు జస్ట్ ఈ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ప్రైమరీకి రిఫర్ చేస్తున్నామా, సెకండరీకి రిఫర్ చేస్తున్నామా. తర్వాత జస్ట్ యూనిట్ జస్ట్ డ్రా ఎ సింపుల్ డయాగ్రామ్ అండ్ జస్ట్ క్లియర్లీ రైట్ ఎక్కడ సైడ్ ఏముంది ఏంటి అని. అండ్ ద రిలేషన్, ద యూనివర్సల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రిలేషన్స్ V1 బై V2 ఈక్వల్స్ టు I2 బై I1 ఈక్వల్స్ టు N1 బై N2.
దాన్ని యూజ్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఎనీ ఈక్వేషన్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ ఏ బదులు కే ఇస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఐ ఐసీ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ ఐసీ కదా, కే ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐసీ బై కే అవుతుంది. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ యునో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఒక ఏతో గుర్తుపెట్టుకున్నాను అంటే there is nothing to remember here. You just need to understand how the formulas are getting, so that ఎంత అని గుర్తుపెట్టుకుంటారు అసలు కదా. సో ఇది అబౌట్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. ఆల్మోస్ట్ 40 minutes just for equivalent circuit, but it's okay. um, Next, let's go to tests. Our actual ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసింది ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ కోసం, బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ డిఫికల్టీ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ దీస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్లో ఫార్ములాస్ ఎలా వస్తాయి, అవన్నీ అర్థమైతే ఇది ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే వాటినే మనం ఇక్కడ వాడతాం, ఆ ఫార్ములాస్ని అవే కాన్సెప్ట్స్ని ఇక్కడ వాడతాం కాబట్టి టెస్ట్లలో. సో ఇప్పుడు మనం 2 టెస్ట్లు పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఒకటి ఎందుకు పర్ఫామ్ చేస్తాం టెస్ట్లు అంటే ఈ ఈక్వలెంట్ పారామీటర్స్ కనుక్కోవడానికి. ఈ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆర్ ఈక్వలెంట్, ఎక్స్ ఈక్వలెంట్, దిస్ ఐసి, ఐఎం, ఆర్ఎం, ఎక్స్ఎం, ఇవన్నీ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ పారామీటర్స్ అనమాట. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ దాట్ డయాగ్రామ్. యా, సో ఇవి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ పారామీటర్స్. మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్లో ఏం చేస్తామంటే, ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్లో మనము ఇవి కనుక్కుంటాం, ఎక్స్ఎమ్ అండ్ ఆర్సిఎల్. అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్లో విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ దిస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అండ్ ఎక్స్ ఈక్వలెంట్. సో మనకి ఈ పారామీటర్స్ వచ్చేస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో నేను ఇక్కడనే ఈ వీడియోని ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ ఎండ్ దిస్ వీడియో హియర్ బికాస్ లెంత్ మరి ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ about 42 minutes, about 41 minutes అయింది. సో లెట్స్ కంటిన్యూ దిస్ ఇన్ ద పార్ట్ 2, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్. సో యా, ఈ వీడియోలో మనము నేర్చుకున్నది ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏంటి, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఎందుకు వాడతాం, అండ్ బేసిక్ బేసిక్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ప్రైమరీ సైడ్ అంటే ఏంటి, సెకండరీ సైడ్ అంటే ఏంటి, ఈ టర్న్స్ రేషియో, ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో, వాటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏంటి, ప్రాక్టికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏంటి, ఈక్వేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఈవెన్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ద ఈక్వేషన్స్, రైట్, ఆ ఈక్వేషన్స్ అవన్నీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ వీడియో. So let's do open circuit and short circuit test in the next video. Thank you for watching.